So may ligasiya. Unsa pa daw iyang ligasiya? O siya ningon, unsa iyang ligasiya? Attorney naman siya po ni PBBM nga nabalaka siya, grabing pangangamba kung dili daw, kung lahi na daw ang administration, di pa padayon yung ligasiya. Any comment? So may ligasiya. Unsa pa daw iyang ligasiya? O siya ningon, unsa iyang ligasiya? Wala. Katong bridge dito sa Davao, iyatong ligasiya. So may ligasiya niya. Tapos yung ingon niya, continuity. The biggest looting of taxpayers' money happened under his administration. That's the legacy that he will leave us and we will never forget. Sa tatay niya, martial law, never forget. Dito. Never forget the maleta. Baka bangon pa ba ang Pilipinas ang I am not hopeful. Even Secretary Monsod said, I am not optimistic under his administration that we can recover economically. They're talking about 2 years. This is Professor Monsod. Dr. Monsod, may professor in calculus economics. Calculus na, economics palag. Nagdugo na akong ilong, nagdugo pagid akong talinga. Nakapasar po dinoon ko. Nakita niya ako sa Malacanang NEDA secretary siya. Professor Monsod, I was your student. I'm mayor of Cadiz now. Really? Oh, well, you don't remember me because every time you were present, I was absent. She is not hopeful because the people around Bongbong are incompetent. So, damong hagit karon attorney, ang next nga muling ko niya president, kung ngayon ani man. Ako ang hagit karon, BBM resign na ka. Karon na. Karon na, game over na. Mag-transition na. If he has any honor left, if he has any honor left, if he has any love for his people left, he should resign now. Let's have a transition. Ganahan na si Atty. Guanzoy, kay ganahan na siya magkabinete. Hoy, ganahan na taon ko maghampang-hampang sa akong mga iro. Di na ko ninyo tagayag trabaho diya. Kay whatever work I will do in the next 2 years, I will fail. We will all fail. Why? Because we have a deficit. Pero we will succeed. Kung take over ngayon si Sara Duterte, nga wala korupsyon. Ano na yung mga gobyerno? Hindi na bala ka mo mag-aircon. Mag-aircon pa man mo, abrihin na lang tanan na. Tapos wala na travel ka mo tanan. Why travel? Why aircon? Ambulansya lang ang dagan-lagan. May extraordinary expense. Wala yung meeting funds. So una si Digong, kaon magsuman dito. Karon dilitson man sila. Sabi ko nga tayo, sasabihin niya mag-inot-inot, edi mag-inot-inot siya. Wala na tayong magawa nito. We have a crisis. We have a crisis. I suggest BBM resigns and prepare a transition government.